كنت في بريطانيا هستوني طالع من البلد، واجا الوالد تاجر طبعا هو ذاك الوقت. طلعنا انا وياه للسوق، فطلب معجون طماطم حتى نسوي فد اكله في البيت. فطلعت الطماطم شنو هو بالانجليزي ما اعرف. قال لي الصافن. ابحث عاين وين المعجون الطماطم؟ ماكو معجون طماطم. رحت الى المسؤول قلت له I'm looking for بس بالانجليزي المكسره tomatoes. ما اقدر بعد اقول اكثر من هاي. فحقيقة يعني انه اللغة حقيقة يعني بعض المرات كنت ابكي، لانه ما اقدر اعبر عن اللي بداخلي، وما كان اكو التكنولوجيا الحديثة اللي ساعدنا ذاك الوقت. يعني انا بدي اتكلم ب 82 لاحظت جدا يعني صعوبة حقيقة جدا في كوميونيكيشن، حتى انه من بعد تقريبا اخذت لي سنة كاملة حتى انه بديت كيف التعامل مع المجتمع الغربي والتحدث معه بأبسط الصور، لأنه اللغة تبقى لغة يعني حتى لو سنوات طويلة هنالك صعوبة في اللغة. كلمات لحد الآن أسمعها ما سامعها قبل وأول مرة أسمعها، فلهذا أنه يعني صعوبة جدا صعوبة التحدث بلغة ثانية. تقدر تقول تأمركنا من حيث لا ندري، كلامنا صار أمريكي، وهذا مو يعني لا يفسد للود قضية، فقط تأثيره كان سلبي على أنه إحنا دا نحرم الأولاد من إعطائهم فرص أكبر لتعلم اللغة الثانية اللي إحنا هي مطلبنا، اللغة العربية. للأسف أنا ما فرضت استخدام اللغة العربية فقط داخل البيت، لا بل كنت لا إنه منذ ولادة الأولاد أتحدث معهم حقيقة باللغة الإنجليزية. ولكن لحسن الحظ زوجتي أم أولادي بصفتها ربة بيت هي اللي كانت يعني متصدية لهذا الأمر وتتحدث وياهم. كنت أفرض عليهم التحدث بالعربية داخل البيت، لأن كنت أنظر إلى الأمام. لو فقدوا اللغة في أوائل عمرهم ما راح يتعلموها فيما بعد، فكنت أفرض عليهم التحدث بالعربية، وكثير ما ساعدني إخوتهم الكبار. أنا أحرص على أني أحكي باللغة العربية هنا أنا وزوجتي، وهي لغتنا يعني اللي نستانس بها واللي أما أطفالي ما مركز عليهم من يريدون يحكون بالعربي أو بالإنجليزي. بصراحة مو ذاك التركيز، ما جاي أقول صحيح يعني مو بقصد أو بغير قصد، لكنه هي هكذا يعني هواي يصير ضغط أنت عليك كأب، يعني تريد تسوي ذني كلهن، يعني هذا هم عمل إنك تحرص وبابا أحكي بالعربي بابا جهد، يعني ممكن تسوي يوم واثنين ثلاثة بعدين تتعب من السالفة. إضافة إن هو الطفل تحس فيه ما يستلذ من يريد يحكي، بيناتهم هم يحكون إنجليزي بس من يحكون ويانا لو يخلطون عربي انجليزي لو يحكون عربي، اما احنا قطعا نحكي وياهم عربي، يفهمونا في كل اكثر كلامنا يفهموه، لكن كثير من اجوبتهم تجي باللغه الانجليزيه. يمكن اني يعني فهمي لها المتواضع انه اللغه بما هي يعني اداه المعنى ما راح تفرق، يعني سواء هو حكى بالعربي او بالانجليزي ما راح تفرق اذا هو مثل كان خلوق او غير خلوق، متدين او غير متدين. يعني كثير من الناس يجوز في شرقنا هناك المحترم يحكون اللغه العربيه واساتذه، لكنه جواهم جزء ناس جدا سيئين، على عكس تلقى مثل ناس في غير اماكن في ايران في اندونيسيا ما يحكون اللغه العربيه لكن ناس مؤمنه. فاللغه انا ما اشوفها كعامل، يعني باستثناء انه لغه القران نعم، لغه الدعاء نعم، لغه، لكنه اذا اكو عنده اداه ثانيه يقدر يتخلص، ما ظل مركز جهدي على انه يحكي عربي واهمل الاشياء الثانيه. افرح انه يحكون عربي بصراحه وهي لغتهم الثانيه، بس مو جهد الجهيد. العاقل من التعظ بغيره. من خلال تجربه اخواني الباقين افضل شيء لتعليم اللغه اللي شفته هو الممارسه الفعليه. يعني لما العائله تنقل مثل هناك للعراق او اي دوله عربيه
ويبقون لفترة، يعني فترة خلينا نقول سنة زمان، يمكن هاي السنة تعادل 5 سنين دراسة هنا، لأنه هناك يكون الطفل مجبر لغته تتغير، وهاي اللي جاي أشتغل عليه. يعني هسه ما كل ما يتمنى المرء يدركه، لكنه نحاول. يعني هاي أنا عندي ظلت المرحلة الأخيرة لغتهم لا بأس بها، يعني يتفاهمون يقدرون يحكون، بس مبينة مكسرة. بس المرحلة إن شاء الله القادمة على أني أحاول أنقلهم لهناك لأجل تقوية اللغة، ولأجل شد أصرهم بعوائلهم هناك، ولأجل أخذ شيء جميل من الأشياء الجميلة هناك، مثل الترابط الاجتماعي أو الذكر الديني أو كل الأشياء السمحة الموجودة هناك. أنا شخصيا أخذ هذا الموضوع أساسي، أعتبره أن الابن لازم يتعلم لغة الأم. يعني من نقول لغة الأم هي اللغة العربية، لأنه هذه اللغة توصله إلى القرآن، توصله إلى الأحاديث، توصله إلى كنز الإسلام، كنز الدين الإسلامي، أن يتعرف على هذا الكنز ولو بشكل مقبول، حتى يكون هو نبراس للمستقبل لأولاده وأولاد أولاده، ثم أيضا للمجتمع الغير المسلم اللي ربما يتنور جزءا منه أو بعضا منه بعد معرفة هذا الكنز. للأسف ما قدرنا نفرض اللغة العربية، لأنه أنا ما قدرت أفرضها على حالي، لأني مضطرة كنت مثل ما أننا كنا بالكويت عايشين، مضطرة أحكي اللغة ولازم أنا أجيدها، لأنه إذا أنا ما مارستها، ما اللغة هي ممارسة، إذا أنا ما مارستها حيصير عندي صعوبة بالحكي الإنجليزي أنا، وبالتالي شغلي حيتأثر. وهلا كمان نفس الشيء، هلا انا بشتغل بدرس باللغه الانجليزيه، فاذا ما حكيت باللغه الانجليزيه بدي يصير افكر شو هي الكلمه اللي بدي اقولها، فكل ما عملت لها مارستها اكثر كل ما حكيت لغه انجليزي اكثر. بس برضه بهيدا الناحيه بحب اقول انه وصلت لمرحله مره مع ابني ما عم يفهم علي لما احكيه بالعربي، بدي اشرح له الدين، قلت ليش انا بدي اعذب حالي وعذبه، صرت احكيه بالانجليزي واشرح له بالانجليزي، صار يفهم، لأنه هو لغته الأم بالنسبة له هي الإنجليزي، هي اللي بيفهمها كمفاهيم كعقائد، مش كقرآن. فعشان هيك أصرينا أنه يتعلموا القرآن، وكنا نعلمهم اللغة العربية على أكثر من محور، بس كمفاهيم وتشرح لهم أمثلة لازم تشرح لهم باللغة اللي هن بيفهموها. My Arabic is broken. I entertain a lot of people when I speak Arabic. I remember I went to Ziyara and somebody gave me, like a little booklet and it had like the Imam Hussein Ziyara on it in Arabic. And they said, go ahead. And I started and I'm trying to read it. And I think as I was in the first 2 lines and he's like, huh, you're done? And I was like, in my head, no, I just give him a little more time. And then I kept reading. I didn't even finish. And the guy was like, huh, you're done? And I didn't even finish it. And I left. But like that really frustrated me because I'm trying to read it and I know I'm like butchering the words. So I try to start listening and watching, like the words, and that helped a lot. And I'm at a point where I can read them, alhamdulillah, but I have to go back like 3 times before I can read it like how someone was supposed to read it. I had a lot of times where I get really frustrated when trying to communicate with the older audience because they may say something and I want to give my perspective and have them understand me. It gets really, really frustrating because I know what I want to say, but I don't know exactly how to say it. So I use some English words and they may not understand me, so it gets frustrating. And then they may say something back and I understand what they're saying and it'll look like I'm losing or I don't know what I'm talking about, or like, and it bothers me. But I think if I know more, I'll know I know how to like support my argument a lot more effectively. I'm very thankful that my parents were very opinionated about how it's important to obviously be able to read the Quran, and I am good at that. Not as good as obviously because anybody, you ask anyone that knows Arabic, the Quran is as hard as it gets, right? But believe it or not, I feel like I've read enough Quran to where Quran is easier now for me to read because my memory there's certain words, certain phrases, and it's pretty consistent throughout the whole Quran that
you know, it's pretty easy for me, and I'm very thankful that there's also a lot of recordings that, you know, I hold myself accountable. Anytime that I read the Quran, I read it with a recording, so that the pronunciation of things, I mean, just, you know, the small details of pronouncing it and reading it properly, that I'm respecting the Quran, I do that, and that helps me maintain that. Reading dua, that part is probably hard because there's so many du'as and I don't read it as consistent as the Quran. But I'm thankful for my parents because I just, you know, sit with them as they read du'as, and I could probably get better at that. My Arabic language has not gotten to the point of Quran because I'm not 100% on the punctuation and whatnot. But it just my reading and writing I'm good with. As far as like Fusha and understanding it, I would not be able to. I can speak Urdu, but I can't read or write Urdu. So because I was raised here, I wasn't taught how to read and write in Urdu, so my limitations stop at speaking it. But my Arabic is something that everybody should try to learn because the Quran is in Arabic. But I feel like being spoken to or teaching your children Urdu or whatever their native language is at a young age is very important, because if they're living here, they're going to learn English regardless when they go to school, when they make friends and stuff like that. So that's definitely going to happen. You won't have an issue with them learning English or not learning English, they'll learn it. But I feel like many times learning your native language is lost. And if that continues to happen, there's going to be generations one day that won't know how to speak it at all. Our generation knows how to speak some words, sometimes not all of them. Eventually, further generations won't know how to speak it at all. So I feel like teaching your children when they're little, speaking to them in your native language is very important. Just because when you get older, or your parents and the children cannot talk to their grandparents because they don't know how to speak the native language. So it comes down to the parents having to hold importance. My father speaks English, and my mother somewhat understands English. So if I have a hard time expressing myself in Arabic, I express myself in English. But sometimes when I in my mind, the way I speak Arabic, I translate from English to Arabic. So it doesn't always work. And I end up having to always taking a step back and expressing myself in English because of that, because of the lack of vocabulary that I have. Unfortunately, I don't have the opportunity to practice Arabic at an advanced level. Although my mother only speaks Arabic at home, I'm able to communicate with her with the few vocabulary, the minimal vocabulary that I have. But if I was to go to Iraq today, it would be very difficult. I'd imagine I learned pretty quickly. So if I was to go to Iraq, I'd learn the language, but in the beginning it would be very difficult. The Arabic language is something very unique. If you're able to understand Arabic, you're able to understand the Holy Quran, and that's, to me, the most important thing, and I think the biggest setback in my life. And one of the disadvantages of growing up here in America, you don't have the opportunity to practice the Arabic language, which is, like I've said before, is a much more robust language, and it would definitely be in my favor to express myself in Arabic. You know, when we first got here to the United States, my dad insisted that we always talk in Arabic at the house. And if we don't, we're gonna slowly lose that language. And I remember I was like 9.5 and saying like, how are you gonna lose that? That's all I know, that's all I spoke is Arabic. How am I gonna lose that? But slowly over time, you don't realize what you don't know. Sometimes when I talk and I try to say a specific word, I realize, okay, I'm pausing and trying to remember what this word means. So till now, like my Arabic, you know, it dropped a lot from what I used to know. So I'm trying to get myself back on track. And the way I'm going about it is I'm getting these like kids books and just looking into, you know, starting with the alphabets, then slowly trying to get myself to read. Also at home, forcing myself to speak in Arabic. Like right now I'm doing this in English, but I always try to speak as much Arabic as I can. A lot of times I found myself
speaking in English and not even realizing it. So I think just trying to first putting in your head that you want to learn the language, start there, then get content around you in Arabic. Like even sometimes when I'm text messaging, I put the keyboard in Arabic and force myself to do it. So if you do a little bit here and there, I think it's going to help out a lot. منذ ولادتهم إلى حد ما قبل دخولهم إلى المدرسة يكون الأولاد لا يعرفون إلا اللغة العربية، لكن عندما يدخلون المدرسة سيحدث العكس تماما خلال سنة أو سنتين، وسيلاحظ الآباء أن أبنائهم يتوجهون إلى اللغة الإنجليزية بسرعة أكبر مما كانوا يتوقعون، وسيعانون بالتالي من مشاكل في النطق واللفظ ومخارج الحروف التي تتمتع بها اللغة العربية وغير موجودة في اللغة الإنجليزية، خصوصا إذا أدخل الآباء أولادهم إلى الروضة أو مرحلة الحضانة وهي ما قبل الروضة. هذا الاختلاف في اللغة سيسبب أيضا مشكلة في التواصل بين الجيلين، لأن لأن الأبناء لن يستطيع أن يفهم ما يقول آبائهم، وحتى أن استطاعوا فهم ذلك فلن يستطيعوا تذوق معانيه كما كان يتذوق هذا الأب كلام أبيه عندما كان صغيرا، وهكذا. First, the older you get, the harder it is to learn new languages. Second, I think we need to reinstill the fact that a child is their parent's child. It's not an equal relationship. So parents can say, I want you to learn or keep understanding Arabic, and I don't want to learn English. And it's really none of, it's not up to you. You're not raising me, I'm raising you. I think that's one thing we need to re-hone on, that it's not an equal relationship. This idea that parenting is an equal relationship between parent and child, I think is very unhealthy. Now, if anyone who can learn English should, absolutely. I'm a big proponent of that because it empowers the parent as well, because they need to be involved in their kids' lives. But some parents just can't, or they've come from too much trauma or too much history from their own country. They've dealt with so much. This is not an extra stressor and if this is not an extra thing they want to learn, then that's okay. But but we need to empower parents, I think, to be parents, and empower children to be children. They're not their parents. A lot of times not only is the language different, culturally different. So when I'm talking about language, I'm talking about symbolically, like they use different words and different phrases. No, there actually are two different languages. The parents may speak Arabic or Urdu or Farsi, and the kid and not speak English or very little English, and the kid may speak only English or mostly English and none of that Farsi or Urdu. So the communication becomes very, very difficult. Especially, I know a lot of children who understand their mother tongue very well, but they don't know how to speak it at all. So the communication becomes very, very difficult. في أغلب الأحيان الأهل لا يعتنون بتحصيل اللغة الجديدة التي هي لغة الأبناء بشكل أساسي، فترى الأبناء يتصرفون تصرفات واضحة، لا أقول الفساد، ولكن من الواضح أنها تجرهم إلى ما لا تحمد عقباه أمام الأهل أحيانا، ولا يلتفت لها إلا ذلك، أو يلتفتون ولا يدركون أبعادها وخطورتها، لأنهم لا يستطيعون أن يعرفوا الثقافة التي يحصلها الشباب بسبب عدم قدرتهم على التعاطي مع اللغة، وهذا بالتالي عدم قدرتهم على التفاهم مع أولادهم بشكل صحيح وإيصال المطالب الصحيحة لهم، فتحصل الحساسيات فيما بينهم والتوترات، فتزيد الشقة ويبتعد عن بعضهم البعض. اللغة يعني فجوة كبيرة بين الآباء وبين الأبناء، لأنه الصور يعني أنت ما تفهم لغة ابنك، يعني أولادك قاعد يتحدثون فأنت ما تعرف شنو قاعد يتحدثون، وهم أحيانا الأهل يتحدثون وهم الأبناء ما يفهمون شنو، حتى يطلبون منهم شغلة يقولون شنو. Immigrants come with their own set of culture and language, whereas the younger generation who grows up here, they go to school here, their primary language is English. They think in English, they talk in English, they comment in English, they see TV in English, they do their homework in English. For them, the whole world is in English. And remember, language is not just a language where you communicate. Language is culture. Sociologists and anthropologists, psychologists, they all agree that language comes with a set of values, principles, cultural factors that are embedded in it.
So when you are thinking in a language, be assured that you're kind of thinking differently than someone who's thinking in a different language. Now, the younger generation, honestly, they're not interested in some of these languages. They don't see why they're so significant. Why do I have to master Urdu? Why? I don't live in an Urdu society. I am dealing with my friends, with my peers, with my coworkers and colleagues in English. That's all I care about. I don't need to know this language. This language does not really offer me anything. I'm not interested. That frustrates the parents, and it frustrates the children who are being pressured and pushed to learn these languages. Now, when you have this language barrier over here, naturally, you will have struggles and difficulties when it comes to communication. Because parents who speak that mother tongue, they have their own mode of communication, their own expressions, right? Their own dialect, whereas their own idioms. Whereas these children don't understand that. They'll answer in English. The mom gets frustrated. She doesn't even understand exactly what her son or child means over here. You have to grow up here sometimes to understand some idioms, expressions, and some connotations, like even the tone that children will speak, right? You need to grow up here to know that. You can't learn that in college. Even if parents came, they went to college, they have a PhD, let's say. There are a lot of linguistic aspects that they will not be aware of. في اللغة وفي لغة الشارع. في اللغة اللي أنا تعلمت اللغة الإنجليزية تعلمتها من الجامعة، فتعلمت اللغة المثقفة، ما تعلمت لغة الشارع. وكان خاصة كل ما عم يكبر أولادي ويستعملوا لغة الشارع أكثر، كل ما عم حس حالي أنا لازم أتعلم. بتذكر كتير منيح كنا ظاهرين أنا وصديقتي وولادي وولادها، قامت بنتها قالت شيء لأني أنا بعرف اللغة، قلت لها عيب يا خالته ما فيك تقولي هيك. هي زعلت إنه شو عم تعيطي على بنتي؟ قلت لها ما بتعرفي شو قالت بنتك؟ قال لا شو قالت؟ قلت لها قالت هيك لأن هي ما بتعرف اللغة الإنجليزية، ما كانت عم تعرف بنتها شو عم تقول. هيدي حادثة، يمكن أكثر من مطرح ما كانت عم تعرف بنتها شو عم تقول. هلا هاي باللغة العادية المحكية ما كان عندي مشكلة أبدا، بس بالنسبة للغة السلانج بيحكوا أشياء مثلا إذا بيقولوا، بتذكر كتير منيح كمان هيدي يمكن مثل يكون أولادي يقولوا كلمة فريكن. رحت عند صديقتي أمريكية قلت لها هاي الكلمة بمجتمعكم بقاموسكم كلمة مهذبة أو غير مهذبة؟ فقالت لي حسب الجيل، جيلنا الكبير نحن بيعتبرها غير مهذبة، الجيل الصغير لا عندهم إياها كلمة عادي سلانج. فكتير مهم إنه واحد يفهم شو سلانج تبع هيدا البلد قبل نحن شو مفكر اللغة الإنجليزية كلغة إنجليزية. Whereas when you grow up here, the way you talk, the tone, you know, even sometimes sarcasm. I've seen that in many families. You know, in our American culture, in English, there are ways of expressing sarcasm where you're being sarcastic or ironic. I've noticed the parents from the older generation, they could be very smart. They may have a PhD, but they don't get the sarcasm. They don't get the irony because they didn't grow up here. That's a language barrier. So every language comes with its rules of sarcasm and irony and tone, idioms and expressions. That in itself creates a language barrier between the older generation and the younger generation. واحدة من المشاكل هو أن لغة التفاهم غير موجودة. يعني دعوني أضرب لكم مثال. صديق كان يقول أنه لما كنت صغيرا، كان عمري 12 13 14 سنة، وكان يأتون ضيوف إلى بيتنا، والد هذا الشاب كان يطلب مني أن أعمل شاي للضيوف. فلما كنت أعمل الشاي وأقدم الشاي، والدي كان يقول لي بابا هذا الشاي غلط أنت مسوي، مرة ثانية لما تسوي الشاي سويه مخدر باللغة العراقية. هذا الشاب يقول أنا ما كنت أفهم ماذا يعني كلمة مخدر، وكان يمنعني الخوف من والدي والحياء أن حتى أسأل يعني شنو هي كلمة مخدر. ما كنت أتجرأ أن أسأل شنو يعني كلمة مخدر. وبعد فترة تأتي وجبة جديدة من الضيوف ويتكرر الفيلم. أقدم الشاي وأوبخ من والدي
بابا قلت لك هذا الشاي لازم يكون مخدر، وأنا ما أعرف شنو كلمة مخدر، وأخاف حتى أسأل والدي، أخاف من أن يتعارك وياي أو أن يرزلني أو أن يخجلني قدام الضيوف. بقيت فترة يقول ثم أصبحت شابا وصار عمري 30 و35 سنة إلى أن اكتشفت ما معنى كلمة مخدر. الشاهد من هذه القصة أن هناك غياب للغة الحوار. لما ابني ما يفهم علي لغتي وما يفهم المصطلحات التي أقولها، وليس لديه الجرأة بسبب طريقتي في التعامل معه، ليس لديه الجرأة حتى يسألني ويستفسر، هنا تغيب لغة الحوار وتتسع الفجوة بين الصغار والكبار. نعم، كان تأثير كبير من هذه الثورة، خلينا نقول الثورة التكنولوجية على جيل الشباب بالذات يعني. وأعتقد أنها عمقت فجوة هذه الوسائل رغم فائدتها يعني، باعتبار أنه اليوم الكبار إن لم يتعاطوا مع هذه الوسائل بالطريقة الصحيحة يعني سيعدون عند أبنائهم كالأميين. فلذلك والغالبا أنه الكبار ليس عندهم من الوقت وليس عندهم من الاهتمام ما يجعل مساحة لهذه الوسائل باعتبار انشغالهم بالحياة هذه. ما عندي الأدوات يعني، صح أنا خريج جامعة وأعمل في حقل التدريس، بس إذا تشوف يعني مراحل تعلمي ما كانت يعني متواصلة مع التكنولوجيا. عندي الفيسبوك، عندي انستغرام، عندي الواتساب، عندي التليجرام، تقريبا أكثر الوسائل التواصل الاجتماعي لدي حضور فيه، لأنه عملي بعض الأحيان العمل يتطلب أنه فهم المجتمع، التواصل مع الأولاد يتطلب هذا الأمر، لكي حتى يشعر ولدي أنني أنا أفهم كل شيء، أنا أستطيع أن أرى الإنترنت، أستطيع أن خصوصا في الصغر أنه أراقب مثلا اتصالاتهم في الإيميل. فجدا ضروري أن الأم يكون لها حضور في وسائل التواصل الاجتماعي. عندي حساب مع كل المواقع، تويتر، مع انستغرام، مع الفيسبوك، بس طبعا ما عندي الوقت لأني أتواجد وسجل حضور، مع أنه بعتقد أنه عنا واجب شرعي أنه نتواجد، لأنه صارت مثل كأنك أنت بالبرلمان، يعني موجود 90% من اللي عم ينشروا المحظورات، وما في أقل من 10%، يمكن 1% من اللي عم ينشر المقابل. وبتعرف أنت قوة التواصل الاجتماعي هي قديش حضورك، كم لايك بيطلع لك لحتى قديش تنشاف المشهد اللي أنت عم تشوفه. في تقصير. عندي أخوات نحن ما نطلع على الفيسبوك، هيدا شيء مثل رجس من عمل الشيطان. طب ما أنت ما عم تطلعي، هيدا المكان فاضي، حدا تاني بده يوصل محلك، ويوما ما أولادك بده يطلعوا بدل ما يشوفوك أنت بده يشوفوا الشخص الثاني ويتعرضوا للشخص الثاني، بالتالي بتكون من المقصرين. فبعتقد نحن مقصرين بالتواجد بالتواصل الاجتماعي. My parents are both technologically deficient. they don't. My father does not text, and my mother does not text, nor are they involved in social media or they're involved in emails. As a matter of fact, I manage all of that for them, and I've had the same reactions. Why don't you? You should call them. You should call them. And in a way, I think I agree with them, because we've become so disconnected with reality through virtual communication that we don't realize the different. We don't realize the consequences of our actions sometimes. We're much more comfortable with saying something virtually than we are face to face, or even through voice. You know, there's a feeling that you won't feel the consequences.
And in a way, I'd have to say I appreciate that from my parents, because sometimes we do get wound up in virtual communication, and it's very it can take you out of reality, and you won't realize the consequences of your actions. Kind of puts you in a different realm almost, and I think that's a deficiency within our culture, to be honest. I think we need to balance ourselves between virtual communication and direct communication. So I actually appreciate that from my parents, yes. We blame the older generation of not knowing how to use technology as good as we use it, or as well as we use it, but we haven't contributed to teaching them as much as we can. I personally don't use social media. I don't have Facebook or Twitter or Instagram or any of the social medias. I do have a smartphone. So I did teach my mom and dad how to text, and that was something that it took some time, but they figured it out because they're able to spell and stuff like that. And it definitely did take time, but they were able to learn. But I also feel that if they want to learn, it's easier to teach them. But there are certain adults that don't want to learn, so that becomes more difficult because they want to stay the way, old school, old fashioned. They like it that way. I'm going to be completely honest with you, okay? When it comes to Facebook, Twitter, Instagram, any of the social media websites, right? Growing up for me, I mean, that was just something that we grew up with in school, and, you know, what my friends and I did together. And, you know, I just felt like it was our generation kind of thing, right? So, and this isn't just my parents, it's really anyone that's not part of our generation. I didn't influence it, and I'm not part of it because, you know, it's kind of like a class, right? So, you know, you have your set of friends, your set of followers and whatnot in your generation, and they have theirs. Now, there might be a few people connecting here and there, but generally speaking, they have their own class and we have ours. Because what I find interesting, at least in my opinion, they might not find, and vice versa. So I never taught my parents any of that. And I just always, I don't know, in the back of my mind, I just feel like my friends are going to be around my age on Facebook, Twitter, and Instagram. Close, you know, they're not going to be 20 years older than me. In the beginning, they were completely against it, okay? So trying to get my dad to, you know, learn about these Viber and WhatsApp and things like that, he hated them, even my mom. And they're always like, stop, you're always on your phone, like get off of it, your eyes are gonna go bad. So later on, when they started using it, like especially Viber, because my dad used to always try to buy these calling cards, and it cost like $2 or $5 each. And then you show him this tool that, you know what, it saves you all this money. And then he got these smartphones, which he didn't have before, like he just had like the brick phones. And now my dad wears glasses because of how much he's on his phone. Okay, and my mom too. I got her a tablet so she's not hurting her eyes and like straining them. And they were like, wow, this is great. Like, I don't have to be stuck to just what I see on TV. I got this tablet and I can watch whatever I want. I can connect to any news station that I want, and I can talk to anybody I want. So there's always a resistance in the beginning, but if you push enough where they see the positive, you can get a lot done. نعيش في عصر تغيرت فيه مفاهيم التواصل. في جيل الكبار، الآباء والأمهات، التواصل يأخذ مفهوما جغرافيا. يعني إذا أنا أردت أن أتواصل معك كقريب أو صديق، أأتي لزيارتك، أجلس في بيتك، تقدم لي شاي، تقدم لي قهوة، في الدواوين، في المضايف، في المقاهي. هذه هي الأمور التي جرت العادة عليها في بلادنا، التواصل الجغرافي. أما اليوم مع وجود الآيفون والأندرويد والفيسبوك والتويتر والسناب شات والإنستغرام ما تقدمه التكنولوجيا المعاصرة، أصبح التواصل تواصل إلكتروني. الشباب ما يروحون
يزورون أقربائهم في البيوت وفي المقاهي، عنده الكمبيوتر وعنده التويتر ويتواصل مع الآخرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي. هذه الظاهرة غيرت من كل مفهوم التواصل في عصرنا، وقلبت التواصل الجغرافي إلى تواصل إلكتروني. لا يمكن أن أجلس وأقول لعن الله الفيسبوك أو لعن الله التويتر وأندب حظي كيف أن العالم تغير وكيف أن هؤلاء الشباب أصبحوا لا يهتمون بالتواصل الجغرافي. نقول للواحد تعال زور خالك ما يجي بس يقعد 5 ساعات. هذه حقيقة لن تتغير، يجب أن نجاري. هذه اليوم ظواهر العولمة اكتسحت، ومن يريد أن يعارضها يغرق في السيل الجارف. بدل أن نقف بوجهها يجب أن نجيرها لمصلحة شبابنا. يجب أن نثقف أبنائنا على الاستخدام الواعي لوسائل التواصل الاجتماعي، لا أن نمنعهم من الفيسبوك. ما نقول مو صحيح أقول لابني لا تستخدم الفيسبوك، لأنه على الأكثر ابني سيستخدم الفيسبوك رغما عني أو بإرادتي، لكن بإمكاني أن أوجهه، أو أضع له ضوابط، أضع له خطوط حمراء من خلالها ربما أستطيع أن أمنعه من سلبيات وسائل التواصل الاجتماعي وأحصنه من الأخطار التي يعني توفرها هذه الوسائل. لكن أن نقول أن هذه الوسائل التواصل الاجتماعي كلها على غلط وسأمنع أبنائي من استخدامها، هذا أصبح أيضا يعني أصبح حلم لا يمكن تحقيقه. لا أريد أن أستخدم كلمة أن نشجع، ولكن أستطيع أن أقول أن من أساليب مراقبة الشباب والاطلاع على حجم التحديات التي تواجههم هو أن أدخل أنا إلى الفيسبوك وأجد الكم الهائل من المعلومات والمواضيع التي تطرح على وسائل التواصل الاجتماعي، لأتمكن بالتالي من الوصول إلى قدرة على جس النبض وتقدير صائب للتحديات التي يواجهها الأبناء. أنت لن تفهم حقيقة تأثير هذه الوسائل إذا أنت لم تدخل إليها وتباشرها بنفسك. فأنا أعتقد من أجل أن نتفهم أيضا تطلعات الجيل الجديد يجب أن يدخل بعضنا بين الفترة والأخرى إلى منتديات وسائل التواصل الاجتماعي ليطلع على ما يجري هناك، وبالتالي إيجاد الحلول المناسبة له. These days in America, you know, if you're 5, 10, 15, chances are you're handling most of your communication through gadgets, through smartphones, through tablets, iPads, what have you. So they're used to communicating through these gadgets. Our older generation, not really. Yes, they do use these gadgets, but most of their interaction, most of their communication is face-to-face. Now, face-to-face communication comes with its own set of protocols. Technological and social networking and communication comes with its own protocol. Our youngsters, honestly, these days, they're not that trained and experienced when it comes to face-to-face interaction. Research and statistics show that the average teenager in the United States communicates, talks with his grandparents 4 hours a year. 4 hours a year, that's the average. Well, why? One primary reason is because our teenagers these days aren't really communicating with one another, you know, in a face-to-face setting. Whereas our grandparents, it has to be a face-to-face setting, even a phone call. You know, right now, our younger generation, a week might pass by, they won't phone anyone. It's all through WhatsApp, Facebook, Instagram. That's how they're getting their words across. That's how they're communicating. Well, that doesn't work with your grandparents or your parents. I remember once a mother-in-law, a frustrated mother-in-law, was complaining to me from her daughter-in-law. And she had a number of grievances,
but one of them was when sometimes she wants something from me or she's telling me something, she'll text me. How dare she text me? That's disrespectful. See, the older generation, to the point sometimes they're considering these modern ways to be disrespectful. If you want to respect me and take me seriously, call me, visit me. These are the traditional ways. So that's why you'll have a misunderstanding. This daughter-in-law did not mean bad. She meant well. She cannot even understand why texting is bad. I just texted her. What's the big deal? Because she grew up in a technologically savvy environment where you do send messages across through text, through WhatsApp messages, through Instagram, through Facebook. But this, a person from the older generation had a problem with that. So I think one big factor over here is technology. Our younger generation is reliant on technology, whereas the older generation, not so much. This in itself creates impediments when it comes to communication.